Whenever you are ready to start, whenever you feel it's appropriate, go right ahead. All right. Does everybody's here already? If you be so kind, good afternoon. This is Amilcar Jimenez. I'm the IRB coordinator, as you already know. I'll appreciate if you can write your names on the chat so we can have a list of the participants. And let me just start sharing over here. And can you see my screen now? Yes. Great. Well, this is IRB Series 2, Institutional Review Board Series 2. And with this one, we're gonna learn how to get certified in IRB through CITI program for the IRB certifications that we all must have, okay? As with always, let me see, I think I have some issues over here. There we go. Questions, any questions that you have, please, let's gonna wait until the end. However, if you think it's a very important question or any important comment, just feel free to make it immediately to stop me, okay? Now, as a general information, what is CITI program? We all talk about CITI program. Well, CITI program is the Collaborative Institutional Training Initiative. And this is the online tool that provides the necessary courses to obtain the required certifications that we need in order for any student or researcher do any studies or research in one of our regulatory committees at Ana Jiménez University. Ana Jiménez University as an institution have three main committees. Over here in the state for now, we only have the IRB, the Institutional Review Board, which is also the Board for Protection of Human Subjects in Research. But eventually we're gonna have the IBC committee, which is the Biosafety Committee, and the Animal Care and Use Committee, also known as ACUC. These two are running in Puerto Rico right now, not over here, but eventually we're gonna have those. Any student, researcher, professor, mentor, or any AGM University associate who wishes to make or to do research must complete the basic courses through this platform, okay? Students, professors, mentors, directors, members of the IRB, of the AGM University IRB committee must be certified, and this is very, very important. You must be certified under basic human subjects, social and behavioral focus. And we have three main modules over there. IRB training for faculty, students, and researchers in social and behavioral research, or IRB, responsible code of research for faculty, students, and researchers in social and behavioral research, also known as RCR, and the health information, privacy, and security for students, faculty, and researchers, also known as HIPS. HIPS is the one that substitute HIPAA, what used to be HIPAA, okay? Students and professors of the nursing program, meaning undergraduate, the FNP program, the Family Nurse Practitioner program, or the Doctor in Nursing Practice, the DNP, must also complete biosafety training for students, health information, privacy, and security for biomedical, HIPS for biomedical, and the three good clinical practices courses, which are the good clinical practices for US FDA focus, the good clinical practices course for clinical trials involving medical devices,
international focus, and the good clinical practices for clinical trials involving investigational drugs, ICH, international focus. These three, and this is very interesting because we're gonna see these three are also in Spanish. Usually our students try to go through the Spanish one, but I'll appreciate if you don't do that. Go through the English one. Spanish translation is not as good as we think. Okay, since this seminar will be a practical seminar, you should have your computers because we ask you for have the computers. Now we're gonna start looking for the steps that we need to go through in order for us to register and obtain the correct certifications that we need to do. Okay. The first step will be access the cityprogram.org page or web. Okay, should be a screen like these. If you're registered, you just log in. If not, you go to register and select register, click on register. That will give us or bring us to this next page. Okay, now we are in the process of acquire our own city for the United States, but for now, we are using the Puerto Rico site. Okay, so what we need to do, we need to write the word universidad in Spanish. That will pops a drop-down menu, and we select Universidad Ana G. Méndez. Okay. Then we go to a screen like this. You have to, after you select Ana G. Méndez, please, you have to agree for terms and services, and you have to affirm that you are an affiliate of Ana G. Méndez University. If you don't click that, the system will not allow you to continue. So once you clicked on those, make sure you clicked on both, you clicked on continue, and then we're gonna go to this screen. Okay, in this screen, just give me a minute. In this screen, we're gonna start by writing our name and the email. Now, you can use both last names if you want, or you can use only one last name. However, the email address, the main email address that you should be using is your email address from the university. You're gonna fill everything that is marked with an asterisk. So as a main email, make sure you use your email address from the university, and a secondary email could be your personal email over there. Once completed, continue to step 3. And over here, we're gonna create our username. Again, username should be anything between 8 and 50 characters. It doesn't matter if you write it uppercase, lowercase, is not case sensitive. But the recommendation again is to use the same username that you use for the university. It will be easier for you to remember. However, on the password, you can create your password, once again, anything between 8 and 50 characters, but this is case sensitive. So we have to be very careful because this one is case sensitive. And the third step will be to select any questions, any of the questions that they have from the drop-down menu, and make sure you know the answer to that, okay? Once you complete, you go to continue to step 4. You click on continue to step 4. Over here, country of residence, just write USA. It will populate. Okay, you write U and whoop, it will populate USA. And
Continue to step 5. In this question, and this is very important for you to select the correct one, please select no. If you select yes, they will start charging you. And they're not cheap, they're kind of expensive. So please select no. Then you scroll down on that same page and you also select no to all the questions. Otherwise, they will charge you. And I just want to punctualize this very, very deep, because I do have students and also associates, professors that has called me, hey, Amilcar, I don't know why I can't print my certificates. I already done, but I don't know how or why I cannot print my certificates. They say I have to send some money. It's kind of difficult then to go back into the profile and start changing things to get into here. So my best recommendation, make sure you select no and no. Languages. They give us an narrow selection of languages, English only. So the only thing you're gonna have over there is English. So click on English. Now, retype your university email, the same one that you use on step number 2. Okay, you select your gender and this question. Over here, you have to select your highest degree. Okay, it's not the degree that you're completing, it's the degree that you already have. Of course, for the faculty, for us, if we are making or trying to complete our doctorate, well, we have a master. But for the students, usually they use and they complete, what can I put over here? Oh, I'm doing a BSN, let me put a BSN. No, it's the highest degree that you have completed. Over here, and this is all the same page. It's kind of a long page that you have to fill out, complete all these. Over here, it says for office phone. Please do not write your office number or work number. You can write your personal number or any other alternate number. This is only for information. Privacy, it's maintained. It's completely encrypted. It's maintained. Nobody else will know your number. Okay. And this is one of the most important things and one of the most important questions. All students, mentors, directors, or any other member of the IRB committee, we need to select the second alternative from the drop-down menu: basic human subjects, social and behavioral focus. This is very important. Why? Although you're gonna see the same kind of courses, now that we're gonna select the courses, you're gonna see the same kind of courses. The focus of each course is different. At this moment, what we are doing is basic human subjects, social and behavioral focus, which is the second alternative: biomedical, social, and behavioral. Okay. Once you select that, then you click on continue to step number 7. And over here, we're gonna start selecting our courses. Any questions up to here?
No questions? Comments? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Compartirán la presentación para efecto de las imágenes? Sí, se va a compartir. En un momento Perfecto. determinado se va a compartir. Pero si me está siguiendo, si tiene Sí. su laptop y me está siguiendo, pues vamos, por eso voy poquito a poco. Perfecto. Bien. Okay. Okay. Course selections. This is a short, this is going to be a short presentation. It's not that difficult. Course selection. Question number 1. Everybody needs to select alternative number 2. IRB training for faculty, students, researchers in social and behavioral research. Okay. Alternative number 2. Question number 2. Everybody select the last alternative. No, I have not completed the city basic course. Okay. Question number 3. Do not answer this question. This is for ACUC. This is for the committee that deals with the animals or specimens. Okay. We're not dealing with that yet. So do not answer question number 3. Question number 4. Everybody from the nursing and pharmacy technician program, students and faculty must select biosafety training for students, which is alternative 1. But if you are not from the nursing or technician, pharmacy technician, do not answer the question. Leave it in blank. Question number 5. Everybody needs to select alternative number 2. RCR for faculty, students, and researchers in social and behavioral research. Question number 6. Everyone must select the alternative number 2. HIPS training for students, faculty, and researchers. However, if you're a pharmacy technician or nursing program student or professor, you need also to select alternative number 1. So if you're from the nursing program or the pharmacy technician, faculty member, you need to select the first 2. Question number 7. Question number 7 is only for nursing students and faculty. Okay, so we do not answer social work, do not answer question number 7. Leave it in blank. Once you finish your selection, then you complete your registration. Click on that, and it will take you to this screen. Once you're on that screen, you finalize your registration, you click finalize, and it will take you to this screen. And this is a very important screen because of the information it has. First, if you looked at the top of the screen, at the right side of the screen, it will give you your name with an ID number. This is your city program registration number. Keep that in a safe place, because if you need to call city program or you need to do something with city program, that will be the number that you're going to be using. That's your ID number.
Once you are here, fine and dandy. You complete, you're already registered. Now let's gonna see our courses. You go to see your courses, click on view courses. And it will appear something like this. Okay, with all the courses that you have listed. Every time you're gonna start a course, you click start now and you will get into that course. Now, this is very interesting. Each course, each one of these courses, and I recommend not to start a second course until you finish the one that you're doing. Try not to do two at the same time. Now, this is very interesting. These courses are like little, I like to say they are like little novels, like little books. They have different like chapters within each one of them. Each one of the chapters has a mini test at the end, okay? The passing grade of the test is 80% or more. Okay, they're not large tests, they're big tests. They're only 1, 2, 3 questions, 4 questions tests. Okay, the beauty of it is you can take the test as much as you want. Okay, you can take the test as many times as you decide or you determine you need to take it until you pass it. Okay, the system will tell you want to retake the test or go to the next module. Okay. The other beauty of this, you don't have to sit down and stay over there until you finish one of the courses. You can step out and then come back. You can step in again and do it. You can do it while you're watching your soap opera or you're watching TV or while you're in the beach, drinking a coffee or an iced tea in your balcony. You can do it over there. You always have the opportunity and the ability to get into the system and continue the course. You don't have to sit down and complete one at the same time. These courses are not difficult. However, they are time consuming. Although they're very interesting, you will learn a lot. Any questions? I'm gonna stop sharing over here. We got 8 participants. No, COVID-19 are not required. However, if you want to do it, you can do it, but they are not required. ¿Alguna otra pregunta? No. ¿Comentario? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con quién tengo el honor? La profesora Luz Miranda. Déjenme abrir aquí, es que estoy en... Abrir la cámara. Una vez yo me registro, me van a salir todos los cursos que yo necesito tomar. Una vez usted los seleccione, le van a salir todos los cursos, es correcto. Ok, perfecto. Que entonces todos los que me salgan son los que voy a tomar. Esos son los que va a tomar. Yo siempre le digo a todo el mundo, ¿verdad? Les recomiendo a todo el mundo que comience con comience con el IRB, con el de IRB, luego vaya al de RCR y termine con HIPS. En el caso de ustedes, que son los 3 módulos básicos que tienen que tomar, háganlo en ese orden. La razón para hacerlo o recomendarle que los hagan en ese orden es porque la información de uno le va a llevar al otro y le va a llevar al otro.
Perfecto, gracias. A la orden. ¿Alguna otra pregunta? Saludos, buenas tardes. Hola, Buenas. ¿cómo están? Muy bien. ¿Y usted, profesor? Vientos. Para mí esto no es nuevo, lo del City Program, pero sí quiero desde la última vez que supervisé una tesis. Se está cortando, profesor. Sí, Doctor, ¿me oye? sí, lo escucho bien. Ahora sí, es que se me estaba cortando de primera instancia. Como les estaba comentando, para mí el City Programs no es nuevo, pero creo tenerlo vencido. Tengo que verificar en mis archivos, porque creo que eso tiene una cantidad, para que me confirme, doctor, eso tiene una cantidad de vida, de términos, una vez uno lo toma. Es correcto. Cada Ok. uno de estos certificaciones tiene una duración de 3 años. Ok, pues ya definitivamente está vencido, porque hace 4 años que fue la última tesis que supervisé, así que pues nada, hay que entonces que retomarlos nuevamente. Muy bien, gracias. No tiene, en este caso, doctor, no tiene que tomar el curso nuevamente completo. Hay un refresher. Ahora, cuando usted los hizo bajo Ana G. Méndez. No, lo hice bajo la otra institución. Ok, no, en este caso, si no lo hizo bajo Ana G. Méndez, yo le recomendaría que los tome. Ok, perfecto, sí, no hay problema. Yo le recomendaría que los tome. Ok, pues no hay problema. Pues esa era la duda que tenía. Muchas gracias, muy amable. Excelente. Vi que la profesora Rivera estaba por ahí. Ajá, dígame, profesora. Hello. Ahora sí. Buenas Ahora tardes, sí. señor Jiménez. Sí. Mi pregunta fue parcialmente contestada. Yo también estoy relacionada con el City Program. Quería saber hasta cuánto tenemos para completar la certificación. No hay una fecha límite para usted completar las certificaciones. Sí se le pide que antes de usted comenzar cualquier tipo de clase que tenga que ver con investigación, que ya las tenga completadas. Es bien importante, y de hecho hay una de las laminillas de las imágenes que le indica que cuando usted termine de hacer las certificaciones, que tenga su certificado, usted puede imprimirlo. Para usted, imprima 2 copias. Las certificaciones le van a venir de 2 maneras. Le va a traer un certificadito, ¿verdad? Uno que le va a decir que es como, ahora es como un color verdoso, y le va a decir ahí que usted completó el curso, bla, 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 bla. Y en el otro, hay otro, le va a imprimir otro documento más que es como azulito, en este caso, y ahí le va a decir cuánto usted, qué módulos usted hizo y con cuánto por ciento usted los completó. Imprima ambos. Ok. En el caso de que aún no se me haya vencido, ¿verdad? Las certificaciones, ¿recomienda que deba tomarlos nuevamente? ¿Usted las hizo bajo Ana G. Méndez o bajo otra institución? No, bajo Ana G. Méndez. Si las ha hecho bajo Ana G. Méndez, lo que tiene que hacer es reimprimir entonces la certificación, aunque es posible que las haya tomado bajo otra categoría, que no es Social and Behavioral. Ok, perfecto. Así que sería bueno tal vez hacerlas nuevamente. Exacto. Entonces, una vez ustedes terminen sus certificaciones, usted puede entonces imprimirlas, guarda una para usted, las puede adjuntar a su resumen, y créame que le da un peso muy grande a ese resumen, y la otra copia la puede enviar a su director académico para que se la incluyan en su expediente. Lo único que tiene que hacer es que le pone su número de identificación y se las envía por correo electrónico al director académico, y le pide que se las incluyan en su expediente. Eso es parte de su expediente, puede formar parte de su expediente, y le ayuda también en los procesos de evaluación. Perfecto, muchas gracias, señor Jiménez. Buenas tardes. ¿Alguna otra pregunta?
Una vez más, yo soy el profesor Amílcar Jiménez, soy el coordinador de IRB y mi número de teléfono es el 407-563-6501. Mi extensión es la 5520. Esto está, va a estar, esta presentación va a estar disponible, eventualmente la vamos a estar enviando para que ustedes la puedan tener. La está grabando, esto seminario, este webinar se está grabando. Así es que, nada, si no hay más preguntas, pues con eso entonces concluimos el seminario. Y ya sabe que estoy a sus órdenes. Cualquier cosita usted me puede escribir un correo electrónico y estamos a sus órdenes siempre. Doctor, Muchas gracias, profesor. antes de que se retire, una preguntita. Dígame. Tiene que ver con el tema, pero no directamente con, pues como lo estamos trabajando hoy, es que a nivel graduado también yo ofrezco unos cursos de investigación Ajá. y estoy en algún momento dado como actividades con los estudiantes, yo promovía que ellos tomaran la certificación. Eso es excelente. Lo que pasa es que ahora tendría que consultar con mi directora de unidad del otro programa, porque como ya las tareas están programadas, añadirle otra tarea, pues a lo mejor me pudiera traer algún conflicto administrativo. Okay. Tendría entonces que explorar esa otra alternativa, pero entonces la pregunta estriba en que, entonces es viable que yo pueda utilizar la certificación del City Program con mis estudiantes de los cursos de metodología de investigación. Sí, sí, de hecho. Es a nivel de bachillerato. O sea, acá en este recinto tengo los cursos graduados, pero en el otro, pues entonces estoy a nivel de bachillerato, que es Sí, como para introduciéndolos en el proceso de la ética con la investigación y con seres humanos. eso sería excelente y esa es eso es uno de mis nortes. Ok, no, porque le comparto, porque en la otra institución en la cual yo colaboraba, no había nada de esto y yo fui uno de los promotores en crear un programa parecido a esto para que entonces la universidad como que adoptara y adoptó la universidad donde trabajaba, como que hizo convenio con otra institución para entonces poder que los estudiantes y los mismos profesores pudieran entonces adiestrarse con esta programación. Y desde ahí fue que me quedé como que con esa inquietud y siempre lo promuevo en donde quiera que me encuentre facilitando algún curso de investigación. En Eso es esta ocasión no excelente. lo he hecho y entonces por eso aproveché la oportunidad para la reunión de hoy, para entonces escucharlo y ver entonces cómo puedo ir diseñando futuras actividades, porque casi siempre ofrezco los cursos de técnicas y metodologías de investigación. Eso es excelente. Le hago el recordatorio y la observación de que siempre y cuando esos cursos se mantengan dentro del aula y no salgan afuera, o sea, que no tengan un contacto con un ser humano Con un fuera, ser humano. no tenemos problema. Ok, sí, pues sí, casi siempre nos quedamos en propuestas, pero a mí me llama mucho la atención que ellos conozcan de que si salen, hay que salir al field, hay que interactuar con seres humanos, sí hay unos protocolos particulares, que no es someter una encuesta por someterla, que no es hacer una entrevista por hacerla para cumplir con un objetivo académico, sino que también hay unas rigurosidades a nivel estatales y federales que debemos ir trabajándolas, porque a veces pues como que pensamos que es crear una rúbrica, un instrumento, someterlo y ya. No, Y no, pues no. por eso con los estudiantes pues trato de ser más cuidadoso para que vean que el proceso de investigación es más allá de construir un conocimiento que nosotros queremos, Es sino es correcto. también que se cumpla con esos parámetros éticos de la investigación que en ocasiones pues por experiencia previa hemos visto que lo hemos como que abandonado un poco por esta cuestión de avanzar de esta época moderna tan rápida. Pero nada, yo creo que estamos encaminados a volver a retomar eso acá en la institución, por lo menos en mi caso. Eso es excelente y ya usted sabe que cualquier cosita, pues me puede escribir un email, me puede poner un email o darme una llamadita que con gusto, si hay que asistirlo, yo le asisto. Sí, no, ya lo voy doctor Jiménez, ya lo tengo aquí en agenda anotado para cuando me tenga que comunicar con usted, porque precisamente en el verano estoy ofreciendo 2 cursos de investigación. Ok. Así que lo voy a tener en consideración para cuando me invente cualquier cosita, a ver cómo podemos colaborar. Excelente, excelente. Eso está muy bueno, eso me gusta. Pues muchísimas gracias. Vale. Well, thank you very much for your time. I appreciate you taking time to take this information. This is very important information. We are coming up with our series number 3, which is what should a methodology
should include and what the IRB evaluates, which is a very important point. ¿Qué evalúa el IRB y qué debe de incluir esa metodología? Eso es bien importante para nuestros estudiantes y para nosotros también como profesores, ¿verdad? Como mentores, saber que tenemos que estar pendientes que se incluya en una metodología de investigación cuando se va a hacer un estudio con seres humanos y se va a someter para una evaluación al comité. Así que pendiente que es la número 3 ya está por ahí casi terminada y ya mismito la vamos a estar ofreciendo. If there is nothing else, well, thank you very much for your time. Enjoy the rest of the week and don't work too hard. It's not good. Que tengan una linda y bendecida tarde. Gracias, igual para usted. Gracias, Gracias, igual igual para a todos. usted. Que tenga buenas noches. Y buenas noches a todos.